El dinero estaba ahí, extendido como una tentación silenciosa sobre la mesa de centro del penthouse. No era un descuido, no era un olvido, era una trampa. Miles de dólares perfectamente lenidos, algunos billets ligeramente separados para que parecieran recién contados. La luz del atardecer entraba por los enormes ventanales y hacía que el verde intenso del papel brillara con una fuerza casi hipnótica. Alejandro Dumont observó su obra durante unos segundos, respirando con calma, como si estuviera afinando los últimos detalles de un experimento científico. Luego caminó hacia el sofá, se acomodó con precisión calculada, apoyó la cabeza en el respaldo de cuero y cerró los ojos. Pero no estaba dormido. Su pecho subía y bajaba con un ritmo controlado, ensayado frente al espejo minutos antes. Había aprendido a fingir tranquilidad en reuniones hostiles, a simular confianza cuando los mercados se desplomaban, a aparentar seguridad, et incluso cuando todo se derrumbaba a su alrededor. Fingir sueño no era nada comparado con Hizo. Sin embargo, esa tarde, su corazón latía con una tensión distinta. No era miedo, era expectativa, era la necesidad casi obsesiva de confirmar lo que ya creía saber. Desde hace semanas, la sospecha se había instalado en su mente como una sombra persistente. Su hermana Gabriela había sido quien sembró la duda. No confíes en ella, Alejandro. La gente que viene de donde ella viene siempre busca una oportunidad. Él había escuchado en silencio, sin defender a Renata, pero tampoco acusarla. Sin embargo, las palabras se quedaron flotando en su memoria, alimentadas por su propia historia de traiciones. Había confiado antes, y cada vez que lo hizo perdió algo, un socio que manipuló contra todas a sus espaldas. Una esposa que juró amor eterno y terminó yendo con su mejor amigo, levandos no solo millones, sino la poca fe que le quedaba en las personas. Desde entonces, Alejandro veía el mundo como un campo de batalla, invisible donde todos competen por ventaja. Nadie daba nada sin esperar algo a cambio, nadie era completamente honesto. Escuchó el sonido de la puerta, principal abriéndose con suavidad. Pasos largos cruzaron el piso de mármol. Reconocería el ritmo en cualquier lugar. Renata Molina siempre caminaba con discreción, casi como si pidiera permiso para existir dentro de esos muros de lujo. Cerró los ojos con más firmeza, manteniendo el control absoluto de su respiración. Ella dejó su bolso en el rincón habitual. El leve sonido del cierre metálico se escuchó con claridad en el silencio del apartamento. Luego comenzó a moverse por la cocina. El agua corriendo, el roce de un trapo sobre la encimera, platos acomodándose, todo normal, todo cotidiano. Alejandro esperó. Sabía que eventualmente tendría que entrar a la sala. Los minutos parecieron horas. Su mente imaginaba la escena una y otra vez. Ella vería el dinero, miraría alrededor, pensaría que nadie estaba observando. Quizás dudaría unos segundos. Tal vez tomaría algunos billets, no todos, solo lo suficiente para convencerse de que no era un robo completo. Así funcionaba la mente humana, según él. Siempre encontraba una justificación. Los pasos finalmente se acercaron. Se detuvieron. El silencio cambió de textura. Se volvió más denso. Alejandro sintió una descarga eléctrica recorrer la espalda. Espero escuchar el sonido inconfundible del papel mondo siendo recogido con rapidez. Espero una respiración acelerada, un movimiento torpe, cualquier indicio de culpa. Pero lo que escuchó fue algo completamente distinto, un suspiro quebrado, luego otro, y después un celoso. Su ceño casi se movió, pero logró mantener la expresión inmóvil. Estaba llorando.
el sonido no era fingido, no era dramático, era contenido afagado, como el de alguien que intenta desesperadamente no hacer ruido. Alejandro abrió los ojos apenas una rendija, lo que vaya la cortó la respiración. Renata estaba de rodillas junto a la mesa. No sostenía el dinero con avidez, no lo escondía, lo estaba mirando como si fuera algo prohibido, peligroso. Sus manos temblaban mientras tocaba los bordes de los billetes. Lágrimas caían en silencio sobre su uniforme sencillo. En esto sería suficiente, susurró con la voz rota. Sería suficiente para salvarlo. Alejandro sintió que algo se apretaba en su pecho. Renata cerró los ojos confusa, como si luchara contra una tormenta interna. Pero no pudo hacerlo, sus dedos se curvaron. Y por un segundo Alejandro creyó que se diría, que la desesperación ganaría, que el instinto de supervivencia superaría cualquier principio moral. Pero entonces ocurrió algo que no estaba en su guión mental. Él apartó las manos con brusquedad, como si el dinero quemara. Se cubrió el rostro y dejó escapar un danto silencioso que parecía provenir de lo más profundo de su alma. Alejandro sintió un impacto inesperado. No era rabia, no era decepción, era desconcierto. Renata permaneció arrodillada unos segundos más. Luego respiró hondo varias veces, intentando recomponerse. Con movimientos lentos, comenzó a ordenar los billetes exactamente como estaban. Uno por uno, con cuidado extremo, como si estuviera devolviendo algo sagrado a su lugar. No tomó ni uno solo. Sacó un pequeño papel doblado de su bolsillo. Sus manos aún temblaban mientras escribía. Alejandro no podía leer desde esa distancia, pero veía la determinación en cada trozo. Colocó la nota junto al dinero. Se puso de pie. Miró el sofá por un instante. Alejandro contuvo la respiración, temiendo que sus ojos traicionaran el engaño. Pero ella simplemente inclinó la cabeza levemente, como si respetara su supuesto descanso, y regresó a la cocina. El sonido del agua volvió a llenar el espacio. Alejandro permaneció inmóvil varios segundos después de que ella se alejara. Su corazón latía con fuerza desordenada, muy distinto a la seguridad, fría con la que había planeado todo. Finalmente abrió los ojos por completo y se incorporó lentamente. Caminó hacia la mesa. El dinero estaba intacto. Tomó la nota. La letra era sencilla, ligeramente inclinada hacia la derecha. Señor Dumont, encontré este dinero en la mesa. Lo dejé exactamente como estaba. Que Dios lo bendiga, Renata. La leo dos veces, luego una tercera, suficiente para salvarlo. Esas palabras no estaban escritas, pero resonaban en su mente con claridad inquietante. Salvar a quién, salvar de qué. Alejandro permaneció de pie, con la nota en la mano, sin do por primera vez en años que su visión del mundo había recibido una grieta. Había esperado confirmar su teoría, había esperado demostrar que nadie era diferente, pero lo que había presenciado no encajaba en su narrativa. Renata había tenido la oportunidad perfecta. Él mismo se la había ofrecido, nadie la habría descubierto. Podría haber cambiado su vida en segundos. Y aún así eligió no hacerlo. El sol terminó de ocultarse tras los edificios. La sala quedó sumida en una penumbra suave. Alejandro se dejó caer en el sofá, esta vez sin fingir nada. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía superior, se sentía confundido. Y, en algún rincón profundo de su conciencia avergonzado. Aquella trampa no había revelado una ladrona, había revelado algo mucho más inquietante. Había revelado que tal vez, solo tal vez, el equivocado siempre había sido él. Aquella noche el penthouse se sintió distinto. No había cambiado nada en la decoración.
ni en la vista panorámica de la ciudad iluminada, ni en el silencio elegante que siempre lo envolvía. Y sin embargo, Alejandro Dumont percibía una incomodidad nueva, como si el air mismo estuviera cargado de preguntas que no sabía responder. La nota de Renata seguía sobre su escritorio. La había lavado Ali casi de manera inconsciente, como si necesitara tenerla cerca para comprobar que lo sucedido no había sido producto de su imaginación. La leyó nuevamente antes de intentar dormir. Lo dije exactamente como estaba. No había reproches. No había insinuations. No había una palabra amarga. Solo honestidad sencilla, directa, humilde. Alejandro apagó la luz y se recostó en su cama, pero el sueño no ligó. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Renata ardilada, las lágrimas cayendo sobre los billets, sus manos temblando mientras susurraba. Sería suficiente para salvarlo. Esa palabra golpeaba su mente con insistencia, a quien necesitaba salvar, porque es dinero representaba una salvación. Alejandro giró sobre la almohada con frustración. No era su problema, no debía importar. Él solo había intentado probar una teoría, confirmar una sospecha razonable, después de todo lo que había vivido, desconfiar no era un pecado, era un mecanismo de supervivencia, pero algo no encajaba. Renata no había actuado como alguien que busca aprovecharse, no había mostrado codicia, había mostrado dolor. Y eso era lo que lo inquietaba. A la mañana siguiente, llegó a la oficina más temprano de lo habitual. El edificio de constructora Dumont se alzaba imponente en el centro financiero de la ciudad, símbolo de su éxito, de su resiliencia, de su poder. Durante años, ese lugar le había dado seguridad. Ali las decisiones eran claras, los números no mencionan, los contratos estaban firmados en tinta legal. Las personas, en cambio, eran impredecibles. Se encerró en su despacho, y prisionó el botón del intercomunicador. Don Aurelio pudo venir un momento. El viejo mayordomo no trabajaba en la empresa oficialmente, pero era parte de la familia de hace décadas. Había servido a su padre antes que él. Si alguien conoce el mundo más allá de las apariencias, era hombre de mirada serena y pasos lentos. Minutos después tocó la puerta y entró con discreción. ¿En qué pudo servir, señor Alejandro? Alejandro dudó unos segundos. No estaba acostumbrado a explicar sus inquietudes personales. Necesito que investigue algo discretamente. Don Aurelio lo miró con atención sin juzgar. Se trata de la señora Renata Molina. El nombre quedó suspendido en el aire. Ha ocurrido algo. Alejandro respiró hondo. Quiero saber sobre su vida, su situación. Todo lo que pueda averiguar, pero sin que ella lo sepa. Don Aurelio asintió lentamente. Pudo preguntar por qué. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Desde el piso más alto, la ciudad parecía pequeña, manejable, casi dócil, porque creyó que cometía un error. El mayordomo no hizo más preguntas, solo inclinó la cabeza con respeto. Entiendo, señor. Haré las averiguaciones con discreción. Los días siguientes se hicieron largos. Alejandro intentó concentrarse en reuniones, contratos y cifras millonarias, pero su mente regresaba una y otra vez a la escena en la sola. A las lágrimas, a la palabra salvarlo. Cada vez que veía a Renata en el penthouse, ella actuaba como siempre, profesional, silenciosa, correcta, no había en su mirada resentimiento ni sospecha. Si sabía que él había fingido dormir, no lo demostraba. Y eso lo hacía sentir peor. El tercer día, Don Aurelio regresó con información. Cerró la puerta del despacho antes de hablar. Señor, lo que he descubierto cambia muchas cosas.
Alejandro si tenso sin dars cuenta, digame, Don Aurelio tomo asiento frente a él. El señor a Renata es viuda, su esposo falleció hace 3 años en un accidente laboral en una obra de construcción. Alejandro sintió un ligero estremecimiento, una obra de quien, Don Aurelio bojó la mirada unos segundos. Subcontratada por una empresa asociada a la nuestra, el silencio se volvió pesado. Continuó ordinó Alejandro con voz más baja. Tiene un hijo de 8 años, Tomás, está gravemente enfermo. Pades una condición cardíaca congénita que requiere una cirugía urgente en el Hospital Infantil Santa Clara. Alejandro sintió que el se volvía escaso. Cuanto cuesta la operación, Don Aurelio respondió con precisión. Exactamente la cantidad que usted dijo sobre la mesa es dia. Las palabras impactaron como un golpe seco. Alejandro apoyó las manos sobre el escritorio para mantener el equilibrio. Está seguro, completamente señor. He confirmado los datos con fuentes confiables. Además, la señora Renata trabaja en 3 lugares distintos. Aquí por las tardes en una panadería por las mañanas, y limpiando oficinas durante la noche. Apenas 4 horas al día. Alejandro cerró los ojos, la imagen volvió confusa, Renata arrodillada, las lágrimas, sería suficiente para salvarlo, ahora entendía. Ella había tenido frente a sí el milagro que necesitaba. El dinero que podía salvar la vida de su hijo. Y aún así, eligió no tocarlo, no porque temiera ser descubierta, sino porque no era suyo. Alejandro sintió una presión insoportable en el pecho. Durante años había creído que el dinero era la prueba definitiva del carácter, que cuando alguien tenía la oportunidad de cambiar su destino con un simple acto de oportunismo lo haría. Pero Renata no lo hizo. Y eso desmontaba toda su filosofía. Hay algo más añadió Don Aurelio con cautela. En el barrio donde vive, todos hablan de ella con respeto. Dicen que es la mujer más honrada que conocen. Que jamás acepta favores que no pudo devolver. Alejandro se dijo que en la silla, y el tiempo para la cirugía. Así está agotando. El médico dijo que si no operan pronto al niño, las consecuencias podrían ser irreversibles. Irreversibles, la palabra retumbó en su mente. Irreversible era la traición que había sufrido años atrás. Irreversible fue la partida de su esposa. Irreversible persia su desconfianza hacia el mundo. Pero aquello on podía cambiar. Alejandro se levantó y volvió a la ventana. La ciudad seguía igual. Los autos avanzaban. Las personas caminaban. El mundo no se detenía por el dolor individual de nadie, pero dentro de él algo se estaba transformando. Y Don Aurelio dijo finalmente, ¿qué clase de persona pone una tentación así frente a una madre desesperada? El anciano no respondió de inmediato. Un hombre herido, señor. Un hombre que olvidó como confiar. Alejandro dijo escapar una exhalación larga. Ella podría haber salvado a su hijo. Nadie la habría culpado. Nadie la habría descubierto. Pero ella sí habría culpado a sí misma, respondió Don Aurelio con suavidad. Y eso pesa más que cualquier consecuencia externa. Alejandro guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en balances financieros ni en estrategias empresariales. Pensaba en dignidad, en integridad, en principios que no se negocian ni siquiera cuando la vida está en juego. Quiero hablar con ella dijo finalmente. Para despedirla, Alejandro negó con la cabeza, para pedir perdón. Don Aurelio sonrió levemente. Eso requiere más valencia que cualquier negocio que haya cerrado, señor. Alejandro sabía que tenía razón, pero también sabía que una disculpa no sería suficiente, porque ahora comprendía algo que antes no había visto.
El dinro que dijo sobre la mesa no solo fue una trampa para Renata, fue un espejo para él mismo, y lo que vio reflejado no le gustó. La noche cayó nuevamente sobre la ciudad, pero esta vez Alejandro no fingió dormir. Se sentó en la sala, mirando la mesa vacía, donde días antes había colocado la prueba de su desconfianza. El espacio parecía diferente, más humilde, más honesto. Por primera vez en años no se sentía poderoso. Se sentía pequeño, yo ante la grandeza silenciosa de una mujer que, teniendo todo en contra, eligió hacer lo correcto. Y mientras el reloj avanzaba marcando el paso del tiempo que a Tomás le quedaba, Alejandro comprendió que su próxima decisión no definiría solo el destino de un niño, definiría quién era realmente él. Alejandro no durmió aquella noche, no fue por insomnio común, ni por preocupaciones empresariales. Fue algo más profundo, más incómodo. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Renata iluminado por la luz dorada del atardecer, arrodillada frente a la mesa, luchando contra una tentación que habría sido comprensible para cualquier ser humano. Y sin embargo, ella había ganado esa batalla interna sin que nadie la estuviera mirando, o al menos eso creía. A la mañana siguiente tomó una decisión que no era típica en él. Canceló dos reuniones importantes. No quería distracciones, no quería números, no quería contratos, quería claridad. Ligó al penthouse antes de la hora habitual de Renata, y se sentó en la sala, en el mismo sofá donde había fingido dormir. Esta vez no había dinero sobre la mesa, solo un silencio expectante, miró sus manos que habían formado acuerdos multimillonarios, manos que habían construido un imperio, y sin embargo, esas mismas manos habían colocado una prueba cruel frente a una madre desesperada. Se preguntó en qué momento se había convertido en algo incapaz de eso. Recordó su juventud, cuando aún creía en el mérito, en el esfuerzo compartido, en la lealtad. Recordó la primera vez que su socio lo traicionó, manipulando cifras para quedarse con una parte media de las ganancias. Recordó la noche en que descubrió a su esposa enviando mensajes secretos a su mejor amigo. Recordó el vacío que sintió al verlos juntos. Ese vacío se transformó en desconfianza. La desconfianza se convirtió en norma, y la norma se volvió identidad. Si el mundo era despiadado, él sería más frío aún. Si todos buscaban ventaja, él siempre estaría un paso adelante. Pero Renata no encajaba en esa lógica. Escuchó la puerta abrirse, pasos suaves, el sonido familiar del bolso al apoyarse en el rincón. Renata apareció en la entrada de la sala, y se detuvo al verlo sentado allí. No esperaba encontrarlo. Su expresión cambió levemente, como si una corriente de nerviosismo recorriera su cuerpo. Sin, your Dumont no sabía que estaría en casa, dijo con voz respetuosa. Alejandro se puso de pie lentamente. Por primera vez en años, no sabía cómo iniciar una conversación. Necesitamos hablar, Renata. Ella bajó la mirada por un instante. Sus manos se unieron frente a su delantal, como preparándose para una noticia desagradable. Si hacéis algo mal, pudo explicarlo, la frase lo golpeó. Ella asumía culpa incluso sin saber de qué se trataba. No respondió con firmeza. Usted no hizo nada mal. Fui yo quien hizo algo imperdonable. Renata levantó la vista, confundida. El silencio se extendió unos segundos. Alejandro respiró hondo. Del dinero que estaba sobre la mesa no fue un descuido. Los ojos de Renata se abrieron apenas. Fue una prueba, una trampa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ella no reaccionó de inmediato. Solo lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que parecía tristeza.
Curia versi usted lo tamaria continuo Alejandro, curia confirmer algo, renota gardo silencio. No habia rabia en su expresión, no habia gritos. Solo una herida silenciosa que persia más digna que cualquier reproche. Entiendo dijo finalmente con voz baja, queer que mi vea. Alejandro sintió un golpe interno, no. Quiero pedir perdón, la palabra perdón, pareció desconcertarla más que la confusión misma, perdón. Repitió, casi en un susurro. No tenía derecho a ponerla en esa situación. No tenía derecho a dudar de su integridad. Renata tragó saliva. Sus ojos comenzaron a humedecerse, pero no permitió que las lágrimas cayeran esta vez. A las personas como yo estamos acostumbradas a que duden de nosotros, señor, dijo con una calma que dolía. No es algo nuevo. Aquella frase fue como un espejo cruel frente a Alejandro. Las personas como yo. Esa división invisible entre su mundo y el de ella. Hizo no lo es correcto respondió él. Lo que es fue injusto. Renata sostuvo su mirada. Porque la pregunta fue directa. No había acusación. Solo necesidad de entender. Alejandro vaciló. Porque no confiaba. Porque había sido traicionado. Porque el mito lo había convertido en jus permanente. Pero ninguna de esas razones sonaba suficiente frente a la realidad de una madre agitada. Porque perdido la fe en la gente admitió finalmente, y pensé que usted sería igual que los demás. Renata respiró profundo. Mi hijo necesita una operación dijo sin rodeos. Lo sé que usted lo sabe. Alejandro asintió lentamente. Sí. Tuve el dinero frente a mí continuó ella. Por un momento, por un segundo, pensé en tomarlo. Pensé en mi hijo en una cama de hospital. Pensé en su corazón fallando. Pensé en lo que significaría salvarlo. Su voz comenzó a quebrarse, pero no podía hacerlo. No podía mirarlo después y decir que su vida fue comprada con algo que no nos pertenecía. El silencio volvió a llenar la sala. Alejandro sintió que cada palabra perforaba la coraza que había construido durante años. No quiero caridad añadió Renata con firmeza. Solo quiero trabajar, ganar lo suficiente, hacer lo correcto. Alejandro recordó las palabras de Don Aurelio. No le de caridad, de la dignidad. No estoy hablando de caridad, dijo con voz más suave. Estoy hablando de responsabilidad. Renata frunció ligeramente el ceño. Responsabilidad, sí. Porque fui yo quien la puso en esa posición. Y porque ahora sé que su hijo no tiene tiempo. Ella dio un paso atrás. No quiero que se sienta obligado por culpa. No es solo culpa, respondió él. Es conciencia. Por primera vez, la tensión entre ellos no era de sospecha, sino de verdad expuesta. Renata pareció debatirse internamente, que propone entonces, preguntó finalmente. Alejandro estaba a punto de responder cuando el teléfono de ella comenzó a vibrar. Miró la pantalla, su rostro perdió color al instante. Es el hospital, contestó con manos temblorosas. Sí, soy yo, ¿qué pasó? El silencio que siguió fue aterrador. Alejandro observó como los ojos de Renata se llenaban de pánico. Ahora voy para allá por favor hagan todo lo posible colgo, lo miro sin poder hablar, es Tomás su zero. Su condición empeoró, no espero respuesta, salió corriendo del penthouse. La puerta se cerró con un eco seco. Alejandro quedó solo en la sala. La conversación quedó inconclusa, pero algo dentro de él ya estaba decidido. No podía quedarse allí, no podía volver a ser el hombre que solo observaba. Tomó los llaves de su auto. Mientras el ascensor descendía, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Quizás esta historia no era solo sobre una prueba. Quizás era sobre algo más grande, sobre redención.
saber assumir consequências, saber aprender que la verdadera fortaleza no está en desconfiar de todos, sino en tener el valor de confiar, cuando el mundo teja todo razones para no hacerlo. El ascensor ligó al lobby. Alejandro salió hacia la noche con una determinación nueva. No sabía que los siguientes horas no solo pondrían en riesgo la vida de un niño. También revelarían una verdad que cambiaría el significado de todo lo que había ocurrido este momento. Y que la prueba que él creyó haber diseñado para medir la honestidad de una empleada en realidad estaba a punto de medir la humanidad de un hombre que había olvidado cómo sentir. El hospital olía el desinfectante y miedo. Alejandro nunca había notado cuánto silencio pudo haber en un lugar lleno de gente hasta esa noche. Camino por el pasillo blanco con pasos firmes, pero por dentro todo era incertidumbre. Las luces frías del techo parecían más duras que las del penthouse, más honestas, como si en ese lugar no existiera el lujo para disfrazar la fragilidad humana. Vaya a Renata sentada en una de las sillas metálicas frente a la sala de emergencias. No estaba llorando. Hizo lo inquieto más que cualquier celoso. Estaba rígida, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se veían blancos. Su mirada estaba fija en la puerta, cerrada detrás de la cual atendían a Tomás. Alejandro se acercó despacio. Renata ella levantó la vista. No parecía sorprendida de verlo allí, solo agitada. No tenía que venir, señor. Sí tenía, respondió él con firmeza. Antes de que pudieran decir algo más, la puerta se abrió y salió un médico con expresión grave. Se acercó a ellos sosteniendo una carpeta. Familiares de Tomás Molina. Renata se puso de pie de inmediato. Soy su madre. El médico asintió. Su hijo ha sufrido una descompensación severa. Necesita la cirugía con urgencia. No podemos seguir postergándola. Renata sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero el dinero, el médico la miró con compasión profesional. Entiendo la situación económica, pero en este punto no se trata solo de dinero. Se trata de compatibilidad. Necesitamos un donante con ciertas características específicas. Sin eso, la cirugía es extremadamente riesgosa. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué tipo de compatibilidad? Necesitamos un donante con coincidencia genética para un procedimiento complementario. Ya hicimos pruebas con familiares registrados. No hay coincidencias adecuadas. Renata cerró los ojos por un segundo, como si el peso del mundo era quedado sobre sus hombros. No tiene más familia susurró. El médico suspiró. Podemos ampliar la búsqueda, pero el tiempo juga en contra. El silencio se volvió insoportable. Alejandro sintió una presión en el pecho. Miró a Renata. Miró la puerta cerrada. Y sin pensarlo demasiado habló. Hagame la prueba a mí. Ambos lo miraron sorprendidos. Señor, comenzó Renata. No perdimos nada, interrumpió él. Hagala. El médico dudó apenas un instante. Bien, sigame. Las siguientes horas fueron una mezcla de análisis rápidos, extracciones de sangre y espera tensa. Alejandro estaba sentado en una pequeña sala, mirando el reloj avance, con una lentitud cruel. Nunca en su vida había sentido el tiempo de esa manera. En el mundo empresarial, el tiempo era dinero. Aquí, el tiempo era vida. Renata permanecía en el pasillo, caminando de un lado a otro. Finalmente, el médico regresó con el saber de resultados en la mano. Su expresión era distinta. No era solo profesional. Había algo más, señor Dumont, necesitamos hablar. Entraron en una oficina privada. El médico cerró la puerta. La compatibilidad es extraordinaria, casi perfecta. Alejandro sintió un leve alivio. Entonces podemos prostar. El médico lo miró con intensidad.
no es solo compatibilidad común, es inusual. El nivel de coincidencia genética indica una relación biológica directa. El mundo pareció detenerse, que está diciendo, preguntó Alejandro con voz más baja. Biológicamente hablando, usted podría ser el padre del niño. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Alejandro sintió que la sangre abandonaba su rostro. Eso es imposible, pero en el fondo de su mente, algo comenzó a moverse. Una memoria borrosa. Una fiesta corporativa hace 9 años. Demasiado alcohol, rostros difusos. Una joven empleada administrativa que renunció semanas después. El médico continuó. Necesitamos confirmar con pruebas adicionales, pero la probabilidad es altísima. Renata estaba al otro lado del pasillo, cuando Alejandro salió de la oficina. Sus ojos buscaron respuestas en el rostro de él. ¿Qué ocurre? El médico se acercó. Señor, a Melina necesitamos hacer una pregunta delicada. Ella asintió con nerviosismo. Hace aproximadamente 9 años, ¿tuvo usted alguna relación con el señor Dumont? El silencio que siguió fue devastador. Renata palideció, su respiración se volvió irregular, yo susurró. Alejandro sintió que su corazón golpeaba con fuerza. Renata cerró los ojos unos segundos. Hace 9 años trabajé en la constructora Dumont, en el departamento administrativo. Hubo una fiesta de fin de año. Yo no solía beber, pero esa noche su voz tembló. Fue una era. Al poco tiempo supe que estaba embarazada. Intenté comunicar, pero usted ya estaba fuera del país. Luego renuncié. Alejandro sintió que el pasado lo aplastaba. ¿Por qué nunca dijiste nada? Preguntó, y sin formalidades. Renata levantó la mirada, con una mezcla de dolor y dignidad. Porque no quería dinero, no quería escándalos, usted estaba casado, yo no quería dist, yo una familia. Decidí asumir la responsabilidad sola. Las palabras fueron como cuchillas. ¿Why nunca pensaste en reclamar? Insistió él. Y pensé muchas veces, admitió. Pero cada vez que miraba a mi hijo, sabía que no quería que creciera sintiéndose una carga o una herramienta para obtener algo. Alejandro sintió que todo su mundo interno se desmoronaba. La mujer a la que había puesto a prueba, la mujer cuya honestidad había cuestionado, era la madre de su hijo, el niño que estaba luchando por su vida detrás de esa puerta. El médico intervino con suavidad. Necesitamos actuar rápido. Si el señor Dumont confirma su consentimiento, podemos preparar el procedimiento inmediato. Alejandro miró a Renata. No había reproche en sus ojos, solo miedo por su hijo. Hazlo, dijo él con determinación. Lo que sí necesario. Renata comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de años de carga contenida. No te pedí nada, susurró. Lo sé, respondió él con la voz quebrada. Eso es lo que más me duele. Mientras los médicos se movían con urgencia para preparar la cirugía, Alejandro se quedó solo unos segundos en el pasillo. Apoyó la espalda contra la pared fría. Todo cambió en un instante. La historia ya no era sobre una empleada honesta y un jefe desconfiado. Era sobre un padre que había ignorado su propia sangre. Era sobre un niño que había heredado su apellido sin saberlo. Era sobre una mujer que había protegido su dignidad incluso cuando el silencio le obligó a cargar sola con todo. Recordó el dinero sobre la mesa, recordó la prueba, y sintió una vergüenza profunda. Había dudado de la mujer que, sin saberlo, llevaba años protegiendo su legado más importante. No su empresa, no su fortuna, su hijo. La puerta del quirófano se cerró, la luz roja se encendió. Renata se sentó nuevamente, esta vez con Alejandro a su lado. No había palabras suficientes.
solo un entendimiento silencioso. La vida les había revelado una verdad, ad que ninguno esperaba. Y ahora, mientras el tiempo corría, y los médicos luchaban por el corazón de Tomás, Alejandro comprendió algo con una claridad dolorosa. El dinero nunca fue la prueba real. La prueba verdadera era esta: asumir la responsabilidad, aceptar el pasado, y decidir que clase de hombre sería a partir de ahora. Porque la mayor revelación no era que Tomás necesitaba un donante. La mayor revelación era que, durante años, él había estado buscando pruebas de traición en el mundo sin darse cuenta de que la vida estaba a punto de ofrecer la oportunidad de redimirse como padre. La luz roja del quirófano permanecía encendida como un recordatorio constante de que, detrás de esa puerta, el destino estaba siendo reescrito. Alejandro no sabía cuánto tiempo había pasado. Los minutos parecían horas, y las horas parecían una vida entera comprimida en un pasillo blanco. Renata estaba sentada a su lado, con la mirada fija en el suelo, y no la ropa. El miedo había superado incluso la capacidad de las lágrimas. Sus manos seguían entrelazadas, pero ahora no por tensión, sino por oración silenciosa. Alejandro la observaba de reojo. Pensaba en todo lo que no sabía. Pensaba en los 9 años que se había perdido, en los cumpleaños que no celebró, en las primeras palabras que no escuchó, en los primeros pasos que no vaya, un hijo, su hijo, la palabra se sentía extraña en su mente, pero al mismo tiempo inevitable. Nunca quise ocultarlo por orgullo. Rompió el silencio Renata, con voz baja pero firme. Lo oculté por paz. Alejandro giró el rostro hacia ella. Paz, sí, tú tenías una vida hecha, una familia, una reputación. Yo era solo una empleada más. Pensé que lo mejor era desaparecer sin causar daño. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Pero te causas daño a ti misma. El esbozo una sonrisa triste. Los madres aprendimos a vivir con eso. El peso de esas palabras era insoportable. Durante años, Alejandro se había visto como víctima de traiciones. Se había contado así mismo la historia de que el mundo lo había endurecido. Pero Ali, sentado en una silla fría de hospital, comprendía algo más profundo. Mientras él se refugiaba en su dolor, Renata había cargado sola con una responsabilidad inmensa sin reclamar nada. No exigió dinero, no exigió reconocimiento, no exigió apellido, solo crió a su hijo con dignidad. A Tomás sabe algo. Preguntó finalmente Alejandro. Renata negó con la cabeza. Sabe que su padre murió antes de que él naciera. No quise llenarlo de preguntas que no podía responder. Alejandro tragó saliva, y ahora Renata lo miró directamente. Ahora lo único que importa es que viva. El silencio volvió a caer entre ellos. Las puertas del quirófano seguían cerradas. Alejandro cerró los ojos, y por primera vez en muchos años rezó. No sabía bien a quién, no sabía bien cómo. Pero pidió algo simple, una oportunidad para hacer las cosas bien. Las horas avanzaron. Finalmente, la luz roja se apagó. Ambos se pusieron de pie al mismo tiempo. El médico salió con el rostro cansado pero sereno. La cirugía fue exitosa. Renata llevó ambas manos a su boca, incapaz de contener el alivio. Está fuera de peligro. En las próximas 48 horas serán cruciales. Pero el procedimiento salió mejor de lo esperado. El donante fue determinante. Los ojos del médico se posaron en Alejandro. No era solo un empresario ahora. Era un padre. Renata se dejó caer en la silla, llorando abruptamente esta vez. Alejandro se quedó de pie, prosando la palabra que más temía y más necesitaba escuchar. Exitoso.
El médico si retiró para continuar con los protocolos postoperatorios. Alejandro se sentó lentamente junto a Renata. No sabía si tenía derecho a abrazarla. No sabía si tenía derecho a nada. Pero ella sin mirarlo habló, gracias. El niego con la cabeza. No me agradezcas. Es lo mínimo que debía hacer. Renata lo miró con intensidad. No. Lo mínimo habría sido ignorar todo esto. Viniste. Te ofreciste. Eso no es mínimo. Alejandro sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. He pasado años creyendo que el dinero me protegía de todo, admitió. Pero esta noche entendí que lo único que realmente importa no se puede comprar. Renata guardó silencio, pero sus ojos decían que comprendía. Durante los días siguientes, Alejandro no volvió a su oficina. Permaneció en el hospital. No como dueño de una fortuna, sino como alguien que esperaba noticias del estado de un niño que compartía su sangre. Cuando finalmente le permitieron entrar a la habitación de recuperación, su corazón latía con fuerza desconocida. Tomás estaba dormido, pequeño, pálido, con cables y monitores rodándolo. Alejandro se acercó despacio. Nunca había sentido tanto miedo frente a algo tan frágil. El niño tenía su misma forma de cejas, la misma curva leve en la nariz. Detalles que jamás habría notado antes. Renata se colocó al otro lado de la cama. A veces pregunta cómo era su papá, dijo suavemente. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Y que le dices, que era alguien fuerte, que lo amable aunque no estuviera aquí. Las palabras fueron una mezcla de consuelo y dolor. Alejandro apoyó una mano en la baranda de la cama. Quiero estar aquí, dijo con sinceridad absoluta, no por obligación, no por culpa, porque es mi hijo. Renata lo observó con cautela. Ser padre no es solo biología, respondió, es presencia, es constancia. Es compromiso diario. Alejandro asintió. Lo sé. Y estoy dispuesto a aprender. No había promesas grandiosas. No había discursos dramáticos. Solo una decisión. Las semanas siguientes fueron una transición silenciosa. Alejandro organizó discretamente. Todo lo necesario para cubrir gastos médicos sin humilar a Renata. No hizo donaciones públicas. No anunció nada a la prensa. Lo hizo como parte de su responsabilidad, no como acto de caridad. Renata aceptó con una condición clara, nada de secretos, nada de manipulaciones. Si vas a estar en la vida de Tomás, será con verdad. Alejandro estuvo de acuerdo. Cuando Tomás despertó completamente consciente de los después, Renata se sentó junto a él. Hay alguien que quiera conocer, le dijo con voz suave. El niño miró hacia la puerta. Alejandro entró despacio. No lavaba traje elegante, no lavaba arrogancia, solo lavaba una mirada llena de nerviosismo genuino. Oh, la campeón, dijo con voz baja. Tomás lo observó con curiosidad. Eres amigo de mi mamá. Alejandro miró a Renata, quien asintió con suavidad. Soy alguien que debió conocer hace mucho tiempo. No revelaron todo es día. No era el momento. Pero algo comenzó allí. Un vínculo tímido. Un puente que tardó 9 años en construirse. Alejandro empezó a visitar regularmente. Escuchaba historias del colegio, ayudaba con tareas, aprendía los gustos del niño, descubrió que amaba los dibujos de construcción, los puentes y edificios. Ironía del destino. Con el tiempo, la verdad salió a la luz con delicadeza y acompañamiento profesional. Tomás no reaccionó con enojo, reaccionó con sorpresa. Entonces nunca me abandonaste. La pregunta atravesó a Alejandro. No sabía que existías, respondió con honestidad. Pero ahora que lo sé, no pienso irme.
Tomás lo miro durante unos segundos eternos. Luego asintio lentamente, no fu un abrazo inmediato, fu algo más poderoso, fu aceptación en construcción. Y Alejandro comprendió algo esencial. La redención no ocurre en un instante dramático. Se construye, todos los días. Con actos pequeños, con presencia constante, con coherencia, mientras tanto, la noticia jamás salió a la prensa. Nadie supo del escándalo potencial, porque no era una historia de vergüenza, era una historia de transformación. Y Alejandro, el hombre que fingió dormir para probar a su empleada, entendió que durante años él había sido el verdadero dormido. Dormido ante la impiedad, dormido ante la humildad, dormido ante el valor real de las personas, y ahora estaba despierto. No como empresario, no como millonario, sino como padre, pero aunque daba una última lección que terminaría de ser el significado de todo lo ocurrido. El invierno ligó con una calma inesperada. Después de meses de hospitales, conversaciones difíciles, y reconstrucción silenciosa, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. No perfecto, no sencillo, pero real. Tomás ya caminaba sin dificultad. La cicatriz en su abdomen era apenas visible, pero el cambio en Alejandro era imposible de ignorar. El hombre que antes medía el mundo en cifras ahora medía sus días en momentos. Una tarde, mientras ayudaba a Tomás con una maqueta de puente para la escuela, el niño levantó la vista y preguntó algo que cambiaría todo nuevamente. Papá, tú siempre fuiste rico. La palabra papá no fue anunciada, no fue preparada, simplemente salió. Alejandro sintió que el aire se detenía. No respondió de inmediato. Aprendió que las respuestas importantes necesitan silencio antes que velocidad. No dijo finalmente, no siempre. Tomás inclinó la cabeza, curioso. Y cuando empezaste a hacerlo, Alejandro miró la maqueta frente a ellos. Cuando entendí que el dinero no era lo más importante, el niño frunció el ceño. Pero todos dicen que es uno de los empresarios más importantes del país. Alejandro sabía a qué se refería. Durante años su nombre había estado ligado a titulares, entrevistas y premios empresariales. Portadas que hablaban de su ascenso meteórico, su frialdad estratégica y su disciplina casi implacable. Pero nadie hablaba de sus errores. Ser importante no es lo mismo que ser valioso, respondió. Tomás volvió a concentrarse en su puente, pero la conversación quedó flotando en el aire. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Comprendió que había algo que aún no había enfrentado completamente. Su pasado público, aunque había cambiado en lo privado, su reputación seguía anclada a una imagen de arrogancia y dureza extrema. Durante años había cultivado una filosofía empresarial basada en la presión, la exigencia y la desconfianza. Había humillado empleados, había probado lealtades con trampas, había confundido miedo con respeto, y aunque había transformado su interior, el mundo no lo sabía, no porque necesitara aplausos, sino porque entendía que su cambio debía ser coherente también hacia afuera. Al día siguiente convocó a su junta directiva. La sala quedó en silencio cuando entró. Acostumbraban verlo firme, imponente, distante, pero esta vez había algo diferente en su postura. Quiero hablar de cultura empresarial anunció. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Nuestra empresa ha crecido en resultados continuo, pero ha fallado en humanidad. El director financiero intentó intervenir. Los números son sólidos, Alejandro. No hablo de números, interrumpió con calma. Hablo de personas. Explicó que implementaría nuevas políticas, evaluaciones transparentes, eliminación de pruebas humillantes, protocolos de respeto laboral, apoyo psicológico para empleados, y un comité independiente de ética. Uno de los socios más antiguos frunció el ceño.
de cuando nos volvimos una organización benéfica. Alejandro sostuvo su mirada, de que entendí que el liderazgo no es dominar, es servir. El silencio fue más denso esta vez. Algunos pensaron que era una estrategia de imagen. Otros sospecharon que algo personal había sucedido. Nadie sabía la verdad completa, pero la transformación comenzó. No fue fácil. Hubo resistencia interna. Hubo rumores. Hubo especulaciones en medios financieros cuando ciertos cambios estructurales se hicieron públicos. Un titular incluso decía, si ablanda el magnate más frío del sector. Alejandro no respondió a la prensa. No necesitaba hacerlo. Mientras tanto en casa, la dinámica también evolucionaba. Renata observaba con cautela. No por dudara de su intención, sino por sabía que el cambio verdadero se prueba con el tiempo. Una noche, mientras Tomás dormía, ella habló con serenidad. No quiero que esto se convierta en una compensación eterna. Alejandro la miró sin entender. No necesitas pagar una deuda todos los días. Necesitas construir una relación sana. Él asintió, estoy aprendiendo, Renata sonrió levemente, lo sé, hizo es mucho. Semanas después ocurrió algo inesperado. La escuela organizó una exposición de proyectos. Padres y familiares estaban invitados. Tomás insistió en que Alejandro asistiera. Pero sin traje aclaró el niño. Alejandro rió, sin traje. El día del evento ligó. El gimnasio escolar estaba lleno de carteles coloridos y maquetas creativas. Cuando Alejandro entró con jeans y saita sencillo, algunas miradas lo reconocieron. Era imposible ocultar completamente su identidad, pero por primera vez no le importó. Tomás lo tomó de la mano, y lo llevó orgulloso hacia su proyecto. Este puente está diseñado para soportar tormentas fuertes, explicaba el niño a sus compañeros. Porque las estructuras deben resistir cuando todo parece romperse. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No era solo una maqueta, era una metáfora. Al finalizar la exposición, la maestra se acercó. Tomás habló mucho de usted. Alejandro miró sorprendido. Dice que le enseñó que los errores no definen quién eres, sino lo que haces después. Alejandro entendió entonces que su transformación ya estaba generando eco. No necesitaba titulares. Necesitaba coherencia. Meses más tarde, tomó una decisión que terminaría de acelerar el proceso. Organizó una conferencia empresarial anual, como hace cada año. La diferencia era que esta vez no hablaría de expansión, ni de inversiones. Hablaría de liderazgo humano. El auditorio estaba lleno de empresarios, inversionistas y periodistas. Cuando subió al escenario, las luces lo envolvieron como en tantas otras ocasiones. Pero esta vez su discurso no estaba cargado de estadísticas. Durante años cree que el éxito era acumulado comenzó. Hoy sé que el verdadero éxito es asumir responsabilidad. Hubo malos, continuó. He cometido errores. He confundido firmeza con frialdad. He aprendido que la grandeza no se mide por cuanto impones, sino por cuanto elevas a otros. No mencionó nombres, no contó detalles personales, pero habló con una honestidad que desarmó al auditorio. Si ladramos con miedo, obtendremos obediencia. Si ladramos con respeto, obtendremos compromiso. Al finalizar, el aplauso no fue inmediato. Fue progresivo, sincero, no todos estaban convencidos, pero muchos sí. Esa noche, al regresar a casa, Tomás lo esperaba despierto. Mamá me dijo que hablaste en una conferencia. Alejandro sonrió. Sí, te dio miedo. Alejandro pensó un momento. Un poco, Tomás asintió. Entonces eres valiente. La simplicidad de esa conclusión lo desarmó. Porque entendió que el verdadero jurado de su vida no eran los inversionistas ni los medios.
Era es niño con el paso del tiempo, la familia encontró un equilibrio natural, no perfecto, pero auténtico. Alejandro no intentó reemplazar años ausentes con regalos extravagantes. Intento reemplazarlos con presencia. Asistía a reuniones escolares. Escuchaba historias repetidas sin perder paciencia. Aprendió a cocinar algo más que negocios. Hoy en día, mientras caminaban los tres por un parque al atardecer, Tomás hizo una última pregunta. Si pudieras cambiar algo del pasado, ¿lo harías? Alejandro miró el cielo teñido de naranja. Pensó en la noche en que fingió dormir para probar a una empleada. Pensó en su arrogancia. Pensó en el Hizo que casi no conoce. Luego miró a Renata. Luego a Tomás. No cambiaría el pasado, respondió. Lo usaría para no repetirlo. Tomás sonrió satisfecho. Renata tomó la mano de Alejandro. Y en ese gesto simple estaba la verdadera elección final. El poder puede imponerse. El dinero puede comprarse. La reputación puede construirse. Pero la redención solo se gana viviendo de frente cada día. Alejandro ya no necesitaba probar a nadie, porque había aprendido que el verdadero despertar no ocurre cuando otros descubren quién eres. Ocurre cuando tú decides dejar de dormir frente a tus propias fallas. Y esa, finalmente, fue la lección que lo transformó para siempre.